bonjour. Comme je vous disais, je suis travailleuse domestique et aussi secrétaire générale. La situation des travailleuses domestiques, surtout en Afrique, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le secteur informel, puisque au niveau des travailleurs domestiques, il n'y a pas de formalité. Les femmes sont nombreuses. 80% des femmes sont travailleuses domestiques en Afrique. Et ces travailleuses domestiques des femmes travailleuses domestiques vivent de ce travail. De nombreuses familles vivent de ces ressources. Il n'y a pas de contrat en Afrique. Et même s'il y a un contrat, les contrats ne sont pas respectés. Le contenu de ces contrats ne sont pas respectés. Vous vous réveillez très tôt le matin, vous dormez seul la nuit. Et très tard. Quand vous êtes enceinte, vous perdez votre travail. Personne ne veut accepter une femme enceinte comme travailleuse domestique. Nous n'avons pas de sécurité sociale. Et là, en cas d'accident de travail, tu es livré à toi-même. Aujourd'hui, le fait que nous soyons membres du RIDT, nos syndicats en Afrique arrivent à avoir des formations sur le leadership. Mais nous avons un véritable problème. C'est qu'il faut que nos États, nos députés, s'approprient du contenu de la 189. Parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que la Convention 189. Il n'y a pas de loi spécifique qui protège les travailleurs domestiques. De façon générale, oui, les travailleurs de façon générale. Parce que le travailleur domestique n'est pas considéré comme un travailleur en Afrique. Aujourd'hui, les travailleurs domestiques sont des travailleurs isolés dans les domiciles. Souvent, ils n'ont même pas le droit d'être dans un syndicat. Ils n'ont pas ce droit-là. Si tu es syndicaliste, tu perds ton travail. Si tu es syndicaliste, on dit, oh, comme tu es syndicaliste, bon, va faire le syndicaliste, tu n'as plus besoin de travail. Et au niveau de l'harcèlement et les violences, quand ces travailleuses domestiques sont violentées, insultées, agressés de façon psychologique, non, ils n'ont aucune possibilité d'aller se défendre. Et quand tu vas dénoncer, tu es considéré comme le bourreau. Mais pourquoi tu vas dénoncer ton patron? Tu n'as pas le droit de dénoncer. Tu es obligé de vivre avec. Et tous les jours, nous vivons des injures dans les domiciles. Souvent même battus, violés.
par des personnes qui connaissent la loi eux-mêmes. Et aujourd'hui, ces personnes-là n'ont pas le courage de dénoncer. Nous les encourageons en tant que syndicat de venir. Mais après avoir fini de dénoncer, elles sont victimes de répression. Nous avons besoin, en tant que travailleuses domestiques, de vulgariser les droits et les devoirs pour que chaque travailleur domestique puisse connaître ses droits. Parce que chez nous, en Afrique, les travailleurs domestiques ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs. Et c'est là l'un de nos combats. Parce que ce secteur doit être professionnalisé. Si ce secteur est professionnalisé, nous pensons qu'elle contribuera beaucoup au développement de nos économies. Parce que si le secteur du travail domestique est régularisé, il n'y aura pas beaucoup de migration. Elles travailleront dans leur pays. Parce que maintenant, elles sont considérées, elles ont la sécurité sociale, elles sont protégées, elles ont des avantages. Chez nous en Afrique, beaucoup de femmes, beaucoup de filles qui n'ont jamais voyagé s'en vont au Maroc, en Tunisie, en Arabie Saoudite pour chercher un mieux-être. C'est un véritable secteur pourvoyeur d'emploi, le travail domestique. Nous devons pouvoir jeter un regard sur la condition des travailleurs domestiques qui est difficile, beaucoup difficile. Je vous remercie. Thank you so much for this presentation and introduction of the domestic workers. I have two questions for you. One is, do you know, of course you do, how many of the domestic workers around the globe are migrant workers also? And the second question is, you're a global organization, not defined and not recognized as a trade union. Do you have the same organization that you belong to? It's a global organization, but do you have it on a national level? Because the legislation of labor is often regulated on a national level in different countries. How do you think about the future about these issues? Thank you. Thank you very much. The International Domestic Workers is registered. It is a global federation, and we are even affiliated to IUF, the International Union Food Catering, which its headquarters is here. And also we are affiliated to WIGO. And that's why, and from that, even in the respective countries, domestic workers unions are registered. And we have some good practice whereby our domestic workers unions are registered, like our union in Ivory Coast. For example, in Africa, we have 21 registered domestic workers unions, and they have legal
certificate. And we have one association in Ethiopia which is a registered association. Therefore, all our affiliates are registered. And this is one of the conditions when they want to affiliate with the IDWF. Therefore, all our unions are affiliated, and that's why they participate, even at the trade union center. Even during the process of negotiations, when it comes to national level, the leaders of the domestic workers unions will participate. And some of the unions are affiliated to the trade union centers. Therefore, most of them, especially in Africa, Latin America, Europe, they are registered as trade unions. But we have also two categories of trade unions, domestic workers unions. Others are included as they are in the multi-sectoral trade unions. Like, for example, in Europe, we have ACV, CSC, Food and Service Workers Union from Belgium. It is in a multi-sectoral. What does it mean? It is included in a chain of sector unions, sectors. But others are very specific for domestic workers, and most of them are registered. And this is one of the criteria. If you want to affiliate with the IDWF, you need to be registered. But sometimes it is very, very difficult, and we are trying to look at it. Because of the political situation, sometimes regulations in the countries, like especially in Asia, therefore now we are trying to reduce that. We are at least leaving a door that even if a union is not registered, but it will be affiliated to us, because they are still advocating, fighting to be recognized as workers. As you know, most of the countries, some of the countries, they don't recognize domestic workers as workers. Some of them, they don't like the domestic workers to form their own unions. Now, even if they form an association, even if they form a trade union, like in the Middle East, like in Lebanon, yeah, we have organizations there now, they are being formed. But now they can't be registered. Therefore, we accept in the federation, because we know the fight will continue till they are recognized as workers, and then they can be registered, or the law will recognize them as domestic workers. With regard to the data of migrant domestic workers, it has been very, very difficult. They are only estimates. That's why sometimes it is very difficult to estimate how many are migrant domestic workers in our country, or are working outside the region. Even in my own country, right now, a lot of research have not been done. Therefore, it has been is one of their priorities. And what we are doing now is to do, if we'll get some funds, we would like to know how many migrants are generally at global level. Most of the countries, like I can cite my country, they don't even data. We don't have statistics of migrant domestic workers. And you know, where do we get the data or the information of migrant domestic workers? It's from the government. It is from the government. It is not from us. And the statistics are not available. It's not a matter of knowing how many there are outside, but we have to get other information about migrant domestic workers. Now, this is why domestic workers, or IDWF, also we are trying to work with the government to see how many migrant domestic workers are in each country. Like you can see, like in Ethiopia, they are saying thousands of migrant domestic workers are going to work there. They come and go, they come and go. But this is one of the areas which I think the government, in collaboration maybe with the other stakeholders, should work to know how many migrant domestic workers are at global level.